A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranamam Stotram chanting session. As usual, let us begin with the Guru Vandanam. Let me share the screen. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुदैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Let us meditate upon Shri Lalita Parameshwari. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता. Sai Shruti, can you chant the next 4 verses, please? Yes. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. Go ahead. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. Please go ahead. सम्पकाशोक
चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमनिश्रेणीकनत्कोटिरमण्डिता Ashwini, please go ahead. अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका So let us move to the 100th verse. Let me just share the screen again. Vibha, can you chant the first two shlokas, that is 101st and 102nd? कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता 103rd verse. Raktavarna mamsanishta gudanna prita manasa. I think I had done this in the last class also. I'm repeating. Samasta bhakta sukhada lakinyamba swarupini. So we have in the first padam mamsanishta, shanmukha sha and mahaprana tha. And in the second line, first padam, we have samasta bhakta sukhada. Bha is a mahaprana and kha is a mahaprana. So we had completed this in the last verse. We will do a revision now. So I'll chant the entire verse. Raktavarna mamsanishta gudanna pritamanasa samasta bhakta sukhada Lakinyamba Swarupini. Vibha, please repeat twice. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी. Let's move to the 104th verse. Swadhishtanambu jagata chaturvaktra manohara Shuladyayudha sampanna Pita varnati garbita. So in this, dha and tha in the first padam are mahapranaksharas. That is in Swadhishtha. So dha and tha and shanmukha sha. And in the next line, first padam, Shuladyayudha. Dha is a mahaprana. The previous one where dya is there, it's alpaprana da and mahaprana. Alpaprana dya, da and ya. So it's a dya. And the second one, the second dha is the mahaprana dha. Swadhishtanam bhujagata chaturvaktra manohara Shuladyayudha sampanna Pita varnati garbita. Please repeat twice.
Sai Shruti. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता. Let us move to the 105th verse. Medonishta, Sha and Tha, Madhuprita, Dha is a Mahaprana. In Medonishta, Ta is the Mahaprana. And Bandhinyadi Samanvita, Dha is a Mahaprana. And then we have Dadhyanna Sakta Hridaya. So in Dadhyanna, the first letter is Alpaprana, second Dha is Mahaprana. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupa Dirgha, Kakini Rupa Dharini. Dharini, Dha is a Mahaprana. Vibha, you can repeat after me. Medonishta. 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 Madhuprita. 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 Bandhinyadi Samanvita. Bandhinyadi Samanvita. Bandhinyadi Samanvita. Medonishta Madhuprita. Medonishta Madhuprita. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Bandhinyadi Samanvita. Bandhinyadi Samanvita. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Dadhyanna Sakta Hridaya. Dadhyanna Sakta Hridaya. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Kakini Rupadharini. Kakini Rupadharini. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Medonishta Madhuprita. Bandhinyadi Samanvita. Dadhyanna Sakta Hridaya. Kakini Rupadharini. Medonishta Madhuprita.
प्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता तद्ध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी. Uttamam. So in this verse, in the first line, we have 3 names, and in the second line, we have 2 names. So totally we have 5 names in this verse. So let's move to the next one. Moola Dharam Bujarudha. So here I have missed to mark the Mahapranaksharas in red font. Shamyatam for that. So in the first padam, Moola Dharam Bujarudha. So we have Dha Mahaprana. Let me just use some highlighter so it's easy. I'll spotlight it. So we have Moola Dha. Dha is a Mahapranakshara. Moola Dharam Bhuja Ru Dirgha again. Dha is a Mahaprana. Please note, Dha is a Mahaprana. Pancha Vaktrasti Samsthita. So in Panchavaktrasti, this Tha is a Mahaprana. Again in Samsthita, after this Anuswara, we have Sa and again Mahaprana Tha. Samsthita. Last Tha, this one is a Alpaprana Tha. Samsthita. Then we have Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. Nishevita. Sha is a Shanmukha Sha. So we have Moola Dharam Bujarudha Panchavaktrasti Samsthita Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. Sai Shruti, please repeat. Moola Dharam Bujarudha. Mooladharam Bujarudha. Mooladharam Bujarudha. Panchavaktrasti Samsthita. Panchavaktrasti Samsthita. Panchavaktrasti Samsthita. Mooladharam Bujarudha Panchavaktrasti Samsthita. Mooladharam Bujarudha Panchavaktrasti Samsthita. Mooladharam Bujarudha Panchavaktrasti Samsthita. Ankushadi Praharana. Ankushadi Praharana. Ankushadi Praharana. Varadadi Nishevita. Varadadi Nishevita. Varadadi Nishevita. Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. So in this we have 3 names in the first line. Moola Dharam Bujarudha 1. Then Panchavatrayai Namaha 1. Asthi Samsthita is the third name in this line. And in the second line we have 2 names and which is clearly demarcated. So totally 5 names in this verse. So let's move to the next one. Mudgaudana Sakta Chitta. So Mudgaudana Sakta Chitta. Sakin Yamba Swarupini. Sakin Yamba Swarupini. Ru Dirgha. Agnya Chakrabja Nilaya. Shukla Varna
Shadanana. So sha in Shadanana is a Shanmukha sha. Mudgaudana Sakta Chitta. Mudgaudana Sakta Chitta. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Sakinyamba Swarupini. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabjanilaya. Agnya Chakrabjanilaya. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadan. Shuklavarna. 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 Shadanana. 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 Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. Mudgaudana Sakta Chitta. Sakinyamba Swarupini. Agnya Chakrabjanilaya. Shuklavarna Shadanana. So in this we have two names in the first line and three names in the second line, which is very clear. Mudgaudana Sakta Chitta, one name. Sakinyamba Sarupini. Then we have Agnya Chakrabjanilaya, third. Fourth, Shuklavarna. Fifth, Shadanana. So let's move to the next one. Majja Samstha. So here we have double ja. Majja Samstha. Tha is a Mahaprana here. Hamsavati Mukhya. In Mukhya, Kha is a Mahaprana. Mukhya Shakti Samanvita. Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Haridrannaika Rasika. Haridrannaika Rasika. Hakini Rupa Dharini. Dha is a Mahaprana in this fourth padam. Dharini Dha. Majja Samstha. Majja Samstha. Majja Samstha. Hamsavati. 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 Mukhya Shakti. Mukhya Shakti.
मुख्य शक्ति समन्विता 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 मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका 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 हाकिनी रूपधारिणी हाकिनी रूपधारिणी हाकिनी रूपधारिणी हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी. So we have in the first line, the first name is Majja Samstha. Second, Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita is one name. That is why we did not take a pause in this second name. Hamsa, it has to be chanted together. Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. Then third, Haridran Naika Rasika. Fourth, Hakini Rupa Dharini. So let us move to the next one. Sahasra Dala Padmastha. So in Padma we have the Ma. Padmastha. Tha is a Mahaprana here. Sahasra Dala Padmastha Sarva Varnopa Shobhita. So in this Bha is a Mahaprana. Shobhita. Sarva Yudhadhara. So we have Yudhadha, Dhara, Dha. Both are Mahapranas. Shukla Samsthita. Tha is a Mahaprana in Sthi. Samsthita. Sarvato Mukhi. The last letter Kha. Ki is a Mahaprana. Sahasradala Padmastha. Sarvavarnopashobhita. Sarvayudhadhara. Shukla Samsthita. Sarvato Mukhi. Sahasradala Padmastha. Sahasradala Padmastha. Sahasradala Padmastha. Sarvavarnopashobhita. 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 Sahasradala Padmastha. Sarvavarnopashobhita. Sahasradala Padmastha. Sarvavarnopashobhita. Sahasradala Padmastha.
सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा 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 शुक्लसंस्थिता 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 सर्वतोमुखी 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 सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी राम 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 Shamyata, I was on mute. Sahasradala Padmastha, first name. Sarvavarnopashobhita, second name. So two names in first line. Sarva Yudhadhara, third. Shukla Samsthita, fourth. Sarvato Mukhi, fifth. So we have 5 names here. So let's move to the next one. Sarvaudana Prita Chitta, Yakinyamba Swarupini, Swaha. Swadha matir medha. Swadha, dha is a mahaprana. Swadha matir medha, again dha is a mahaprana in medha. Shritihi smriti ranuttama. Shritihi smriti ranuttama. Sarvaudana prita chitta. Yakinyamba swarupini. Swaha swadha matir medha. Shrutis smriti ranuttama. सर्वौदनप्रीतचित्ता 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 या किन्यम्बा स्वरूपिणी या किन्यम्बा स्वरूपिणी या किन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा 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 स्वधा स्वधा स्वधा. So here we have Swadha Matir Medha. So we we'll chant this together now. Swadha Matir Medha. स्वधा मतिर्मेधा स्वधा मतिर्मेधा Shruti Smrutiranuttama.
श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा. So, I hope you are all now familiar with this Visarga rules. We have Visarga followed by Sa. So, we are not chanting the Visarga, but we are combining this. Shrutis Smriti Anuttama is how we are pronouncing. So, I'll chant the complete shloka now. Sarvaudana Prita Chitta Yakinyamba Swarupini स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा. So in the first line here, we have two names, Sarvaudana Prita Chitta and Yakinyamba Swarupini. In the second line, we have more number of names as compared to the previous verses you have learned. So if you see, Swaha is one name, Swadha is one name, and here in Matir Medha, this is Amatihi. So Amatihi plus Medha. So here it's like, when you do the Sahasranama Archana, you would have come across Amatyai Namaha. So Amati. Then we have Medha, the other name. So Swaha, Swadha, Amatihi, Medha. 4. Then Shritihi, 5th. Then Smritihi, 6th. Then we have Anuttama as the last one. So we have totally in the second line, Swaha, Swadha, Amatihi, Medha, Shrutihi, Smritihi, Anuttama, 7 names and 2 names in the first line. So let's move to the next one. Let's take a quick time check. Yeah, we have time. Punya Kirtihi, Punya Labhya. So Bha is a Mahaprana. Also, again, just reminding you the Visarga rule. You would remember the rules related to Jivha Muliya and Upadhmaniya. So we have Visarga followed by Pa. So Punya Kirti, Punya Labhya. So we will not chant the complete Visarga here. And in Labhya, Bha is a Mahaprana. Punya Shravana Kirtana. Puloma Jarchita. Bandha Mochani. In Bandha, Dha is a Mahaprana. Bandha Mochani, Bandhuralaka. Again, Bandhu, Dha is a Mahaprana. Punya Kirti, Punya Labhya, Punya Shravana Kirtana, Puloma Jarchita, Bandha Mochani, Bandhuralaka. Punya Kirtihi, Punya Kirtihi, Punya Kirtihi, Punya Labhya, Punya Labhya, Punya Labhya, Punya Shravana Kirtana, Punya Shravana Kirtana, Punya Shravana Kirtana, Punya Kirti, Punya Labhya, Punya Kirti, Punya Labhya, Punya Kirti, Punya Labhya, Punya Shravana Kirtana, Punya Shravana Kirtana,
पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता 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 बन्धमोचनी 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 बन्धुरालका 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 पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका So again, it is very clear in this. Punya Kirtihi, Punya Labhya is the second name. Punya Shravana Kirtana is the third one. So 3 names in the first line. And in the second line, we have Puloma Jarchita, Bandha Mochani, and Bandhuralaka. So there is a variant, in some books they have put Barbaralaka, so in some regional books. But however, as verified by the linguists, so we follow Bandhuralaka in this case, not Barbaralaka. It's Barbaralaka, it is Bandhuralaka. So we have totally 6 names in this verse. So let us look at the next one. So after which we will do a revision of whatever we have completed today. I'll call out the participant names. So this will be the last shloka for the day. Vimarsha Rupini Vidya Vyadadi Jagat Prasuhu. Vimarsha Rupini Vidya Vyadadi Jagat Prasuhu. Sarvavyadhi Prashamani. In this, Sarvavyadhi, Dha is the Mahaprana. Sarvavyadhi Prashamani. Sarvamrityu Nivarini. Vimarsharupini. विमर्शरूपिणी विमर्शरूपिणी Vidya. विद्या विद्या Vyadadi Jagat Prasuhu. वियदादिजगत्प्रसूः वियदादिजगत्प्रसूः Vimarsharupini Vidya Vyadadi Jagat Prasuhu. विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः Sarvavyadhi Prashamani. सर्वव्याधिप्रशमनी
सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी 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 सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी. So we have Vimarsha Rupini, one name, Vidya, second, and Vyadadi Jagat Prasuhu, third one. And in the second line, we have two names, Sarva Vyadhi Prashamani is one, and Sarva Mrityu Nivarini is the next one. So we have totally 5 names in this verse. So I request the participants the attendees to raise their hands for practicing. We have stopped at 112th verse today. So we will do a revision from 101st verse onwards. You can raise hands for practicing. Kirtana Ratnadhar, let me just go to the 101st verse. Yes, please. Can you? Ram Ram. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौधनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बास्वरूपिणी. Bhagini, can you chant the first padam again? Kalaratriyadi, first padam only. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृथा स्निग्धौधनप्रिया. Okay, so I couldn't hear this Mahaprana, hence I asked. Dhanyavada. Prem Mahodaya. Bhagini. Ram. Manipurabjanilaya vadanatraya sanyuta vajradika yuddhopeta damaryadibhravrita. Damaryadibhiravrita. Ha is a Mahaprana. Damaryadibhravrita. Damaryadibhiravrita. Damaryadibhravrita. Okay, I'll split and teach. Just listen carefully. So if you split this, actually, Damaryadibhi avruta. So Damaryadibhiravruta. Bhiravruta. Damaryadibhiravruta. Okay. Damaryadibhiravruta. Damaryadibhiravrita. Correct. Bha is a Mahaprana. Dhanyavadaha. Raman Mahodaya. रक्तवर्णा गुणानपीतमानसां समस्तभक्तसुखदां लाकिन्यम्बास्वरूपिणी. Dhanyavadaha Mahodaya. Sheila Bhagini.
स्वादिष्टाना स्वादिष्टाना भुजा गधा चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णा पीतवर्णार् पीतवर्णार्तिगविता. So only the first padam I will chant once. You repeat after me. Swadhishtanam bhujagata. स्वादिष्टानां भुजगधा. Just listen carefully. So this swadhi tha is a mahaprana, and here sha and tha. Swadhishtha. Okay. Swadhishthanam bhujagata. Swadhishthanam bhujagata. स्वादिष्टानां भुजगधा Jagata ta. Jagata. स्वादिष्टानां भुजगधा. Okay, so just notice when you're chanting this, I don't know, I am hearing maybe due to network issue as da, but this is ta. Okay. Ta. Dhanyavadaha Bhagini. Yes. Ta. Tavarga ta. Dhanyavadaha. Purnachandra Sridhar Mahodaya. राम राम Ram. मदोनिष्टा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यानसक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी. I will chant once, you repeat after me once. Medonishta. Madonishta, I said. So it's Medonishta. Good. Madhuprita. Madhuprita. Bandhinyadi samanvita. Bandhinyadi samanvita. So you just notice here, it is not bandhinyadi. There is no dirgha in bandhinyadi. It is di. Okay. Bandhinyadi samanvita. Bandhinyadi samanvita. Very good. Dadhyannasakta hrudaya. Dadhyannasakta hridaya. Kakini roopadharini. Kakini roopadharini. Dhanyavadaha Mahodaya. Purnima Bhagini. राम राम. Ram Ram Ram. मूलाधारां भुजारूढ संस्थिता अंकुशादिप्रहरण वरदादिनिषेविता. Dhanyavadaha Bhagini. धन्यवाद. Nishant Singh Mahodaya. श्री मात्रे नमः. Shri Matre Namaha. मुद्गौतन सक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणे आज्ञाचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना. Dhanyavadaha Mahodaya. Vasundhara Shriram. Good evening, ma'am. So, good evening. मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैक रसिका हाकिनी रूपधारिणी. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you, ma'am. 1 second. Chitra Sundar. Okay.
सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता what is that? Sarvatomuki. Sarvatomuki. Can I say it once again, please? Yes. Sahasradala-padmastha sarvavarnopashobhita sarvayudhadhara shukla-sanstita sarvatomukhi. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Pavana Ragothaman. राम 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 Ram. सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा. Medha. Can you chant the second line again? This is Medha. Dha. स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा. Dhanyavadaha. Gopi Simhadri. Mahodaya. Namaskaram. Namaskaram. Punyakirtihi punyalabhya punyashravanakirtana pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka. Uttama Mahodaya. So one way of chanting is like, we split the name, we Punya Kirtihi, Punya Labhya, Punya Shravana Kirtana. However, when we follow the specific raga or tune, we chant this one padam, like 8 letters together, okay? So at that point of time, since there is a Visarga and Pa, we will chant this as Punya Kirti, Punya Labhya, and then we take a pause over here. Punya Shravana Kirtana. पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. So you can try this tune. Punyakirti Punyalabhya. Okay? Punyakirti punyalabhya punyashravanakirtana pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka. Dhanyavadaha Mahodaya. Indira Karnati. Ram ma'am. Ram. Yes. Vimarsharupini vidya niyadadi jagat prasuhu sarvavyathi prashamani sarvamrutyunivarini. Uttamam. So we will stop the class here. We'll do the Mangalam. I have a power outage too. Sarvamangalamangallye Shive Sarvarthasadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. So we will meet again tomorrow. Till then, Ram and pranams to everyone.